Thank you. Can you please state your name for the record? I'm Bhagya Subhashini. So, Rani, you graduated in 2019, and that too from, yeah, From Delhi School of Economics. Delhi School of Economics. And what have you been doing since? I've been freelancing in a few civil service coaching institutions, sir. I've also been preparing for civil services. And so, where are you from? I'm from Anakapalli district, sir. Just tell us something about yourself. I've done my bachelor's from Kirodimal College, Delhi University. Then I went on to pursue master's in geography from Delhi School of Economics. Then I started preparing for civil services. I've given 2 attempts which were not successful. Then I got this opportunity and I'm doing this, sir. So, what will happen if, say, you're selected? Will you continue to give civil services? I have 3 more attempts left, sir. I would try giving it. What is the difference between, or in the role of a district social welfare officer and a district BC welfare officer? District BC welfare officer is particularly for the backward classes, sir. But social welfare, it includes most of the classes. It also includes general caste, BC, SC, STs also, sir. Is it only caste? No, sir. The social welfare programs, the educational programs, the health programs, all of the social welfare would be included by that officer. You have a C certificate in NCC. Yes, sir. Okay. What do you think? What is your key takeaway for your personal and professional life from your NCC? I mean, you've done a C certificate, and that's quite an achievement. So, First is discipline, sir. okay. I've learned to be disciplined by attending the NCC classes, and I've attended a national integration camp. So I'm less stereotypical, I would say, because I've met people from all parts of India. So unity and discipline are the motto of NCC, sir. So I've learned those 2 important things from that. Do you think we should make it compulsory for all youngsters or all youth? It will be good if most of the people are participating in it, sir, but nothing should be imposed, in my opinion. It should be voluntary, then people would be open to learn it better. Students would gain better from it. What is Anakapalli Kamaswar? You know. Yes, sir. It has the second largest sugar jaggery market in India, sir, after Muzaffarpur. It is also famous for 2 Buddhist temples, sir. One is Bojanakonda and Lingalkonda. It is also famous for Kondakarla Lake, sir. Yes, sir. Can you tell something about Sankaram? Shankaram has these 2 Buddhist places, sir. East side is Bojanakonda, west side is Lingalakonda, sir. They have rock-cut caves and also stupas, votive stupas. It was between 3rd century BC to 3rd century AC, sir. Buddhist monks were living there. So the important special part about it is that it was popular for Theravada, Hinayana and Mahayana Buddhism as well. Yes, sir. Can you justify your preferences in services? Yes, sir. First, it is Deputy Collector. We'd be assisting the District Collector of the district, maybe as RDO. So one revenue division will be under you. So it would be a nice opportunity to work. You will be head of your own revenue division. So there we can think independently and do the tasks.
Then it is DSP, sir, civil. Policing is very important for the law and order of the state, sir. So I would be very much interested to take it over. You told that DSW is for all castes. Social welfare officer, sir. Yes, sir. Basically, they would be helping in implementing the social welfare schemes in Andhra Pradesh, sir, like all various schemes. You kept municipal commissioner. Do you know about the grades? Grade 1. There is grade 1 and grade 2, sir. So I've kept grade 1 in the beginning. Sir, okay, right. Subhashini, Yes, sir. I think, what is LPC? LPG? Liberalization, privatization, and globalization. So in that question, I will ask you one question. Yes, sir. What is the impact of the Indian economy after completion of the LPG in India? Sir, LPG reforms were brought in 1991. Yes. Before that, we had an economic crisis. It was a ship-to-mouth situation, especially with food. And there were a lot of restrictions with regard to industries in the country. And we were also, because of the colonial past we had, we were not globalized well. So with the LPG reforms, we have liberalized, privatized, and went for globalization. So we have opened our borders for export and import. So after that, the growth has gone up, sir. The economic growth was really high after the major impact, the positive impact of LPG, sir. But if you would allow me, I would also say a negative impact. That's okay, Sure. sir. The negative impact is the regional inequality has increased in the country, sir. The industrialized states like Maharashtra, Tamil Nadu, their growth is far better than the unindustrialized states like Bihar, UP, and all, sir. What was the major contribution, which means that the three sectors, which sector was dominating before 1991? How much percentage that the contribution from the agriculture sector? Agriculture sector. Why it was? Agriculture sector was contributing for more than 75%, like population wise. Still Indian. To the national income. To the national income. I'm not sure about it. Yeah. But you are very sure that the major contribution from the agriculture sector, isn't it? No, sir. We also have manufacturing and service sector. No, I am talking about before 1991. Before 1991, I'm not sure about it either, sir. Just you told me that the impact of the globalization, and it clearly says that the 65% of, okay, later I will ask you one question then. Yes, sir. You are specialized in the, I think, in the geography. Yes, sir. What are the geographical conditions of Andhra Pradesh especially? Forget about the new districts, talking about the border districts. Yes, sir. If you ask me about physical geography, Yeah, physical geography. we have Eastern Ghats and coastal plains, sir. Right. Like, should I explain the aspects? Which means that the agriculture importance has been taking place in Andhra Pradesh. Yes, sir. Which means that in the Annapurna, Godavari districts and etc. Yes, sir. Can you bifurcate? There are two types of lands, delta lands and dry lands. Yes. Do you have any idea regarding all districts are facing the same problem? No, sir. There is a difference, sir. Yes. Tell me. The Godavari districts, East Godavari and West Godavari, it is a KG delta, sir. It is they have the soil formed by Krishna Godavari delta. The soil is alluvial soil, sir. It is more fertile. If we are talking about the northern coastal Andhra part, there is red soil, sir, red loamy soil.
where the sand content is higher. If you are talking about the Rayalaseema part, sir, there it is not so fertile, dry kind of a soil. But majorly, if you are asking me, 69% of Andhra has this red loamy soil, sir. Which is very suitable for agriculture sector. Like again, it varies, sir. Diverse crops needs diverse kind of soil. So if you're asking me about rice, the major crop of Andhra, alluvial soil is more suitable for that, sir. I think that the East Godavari and the West Godavari, Krishna, Guntur, Yes, sir. the old districts. The northern part of the districts were, in fact, what are the crops of the major crops? Of northern coast. Northern coast. North part of the specific districts. That means the East Godavari, the West Godavari, maybe I think uplands. That means Narsapur and Bhimavaram. These are all the eastern part of the district. In fact, geographically, the west part of the, in fact, Nujvedu and Thiru, those lands. See, it is all because of the lack of water resources, and also lands are not able to convert it into the, I think, for agriculture sector and etc. Is there any specification for that particular cropping system in that dry lands? I didn't get your question properly, sir. Which means when you wanted to divide one district into two parts, Yes, sir. uplands and the lower part of it. Uplands lo ఏమేమి మీకు what are the important cropping system has been practiced? Sorry, sir, I'm not aware of it, sir. Okay. What is I think the brand of your saree? It is a Mangalgiri cotton saree, sir. Do you know Uppada? Yes, sir, I know. What is the Uppada. specialty of Uppada? There is Uppada Jamdani saree, sir. It has got its GA tag. It's in East Godavari district near Kakinada. Okay. What is the specialization of Uppada? In fact, Uppada sarees. Two important things, sir. One is Jamdani, means front and back of the saree, it looks the same. It is called as Jamdani, sir. Like the design on the saree, on a plain saree, they make a design. So it appears to be similar. Behind the saree, you won't be finding any threads, sir. If you reverse the saree also, it would look the same. That is one speciality. Another major speciality and the main reason for its popularity is its lightweight, sir. Generally, silk sarees are heavyweight and they are not easy to carry. But Uppada sarees are lightweight and the designs they make are also very simple and subtle. Do you know this Venkatagiri saree also? Yes, sir. What is the comparison between both of it? Venkatagiri saree, it's from Nellore, sir, basically. So I think the weave is different. I'm not sure about it, sir. Okay. Just you mentioned here in your hobbies that Tehri. Tehri Karwa. Yeah, It's that's not what is the hobby, sir. community? What is the community program that you specifically participated in? Actually, it was part of college program, sir. We went to a village called Deengaon in Tehri Garhwal district of Uttarakhand. So there, along with our professors, we conducted some medical camps and also some water conservation programs with the tribals living in that village, sir. So that was the thing. I think that you did well aware of the movement, Tehri movement. Yes, sir. And after completion of that movement, in fact, what is the government support? That means the consequences of the government, the then present government, and also the extended cooperation or the help to the people of that Tehri, in fact. Before the dam was constructed, sir, the Tehri Dam, actually the local people were opposing for the construction. Why? Because they were trekking before, sir. To go to a place, they used to trek. There were direct routes to reach another place. But after the dam was constructed, the aspect of it was changed. The geography of it was changed, sir. So people were not happy, sir. But because of the dam, there came roads. Now the roads are better in that area, sir. So with roads, there came schools, better schools, and when we went there, there was not even a single doctor in the village, sir. So What about rehabilitation? Rehabilitation was done, sir.
Partially. Partially, yes, sir. Not to the complete extent. The major impact on the environment side. Yes, sir. What was, I think it was, can you find out anything? The major environmental impact. Impact. First is deforestation, sir. It's a dense. The specific trees are also there. I'm unable to recall the trees. Right. Good luck. Sir. Subhashini, right? Yes, sir. You have a interesting hobby, taekwondo. Actually, I played it in school, sir. Okay. Do they teach it specifically in Navodaya schools? It was just for 1 year, sir. We got a course from outside. But the in-house teachers, the physical health education teachers were not teaching it. We got a course from outside. It was very brief program, so that's why I don't have any belts like brown belt or black belt. Okay. So do you know the difference between the other similar art forms like martial art forms, karate, tai chi? I'm not very sure about them, sir. I know the basic difference. No, you can tell the basic difference. What do you know? Taekwondo, it's majorly we got it from Korea, sir. So it's about kicks and punches, sir. But karate, it involves various other aspects other than kicks and punches, sir. In Taekwondo, in a match, if you are playing in a ring, it is the points are given to the level of the kick you kick to the opponent, sir. Okay. But in karate, it's not the case, sir. And how is it in karate? Any idea? I'm not sure how they play the match in a ring, sir. Okay. Do you know something about tai chi? Yes, I've heard about it, but I don't know the way it is. And you have studied in Navodaya school, right? Yes, sir. And what advantage do you think you have over other schools? Sir, personally, I gained a lot from Jawaharlal Navodaya Vidyalaya, sir. First of all, it's a residential school. So at an young age, I was learned to take care of myself and mingling with people, having conversations. And the teachers in my school, they were very encouraging, sir. We had a beautiful library there. We had a language lab. So I've caught up with English. I read a lot of books in the school, sir. That is a major, and especially sports, sir. I think outside schools they don't encourage sports as much as they do in schools like Jawaharlal Navodaya Vidyalayas and Chinese schools, sir. So that is very important for a person to develop, all-round development. That is promoted there, sir. Okay. Which Navodaya school did you study? I studied in Navodaya Vidyalaya Komade, Visakhapatnam, sir. Vishakhapatnam. Yes, sir. Okay. Particularly Northern Andhra Pradesh. So, what do you think may Northern Andhra culturally different from other parts of Andhra? Cultural differences, sir. If we talk about linguistic, there is a slang difference in Telugu, sir. Again, cuisine differences. And Northern Andhra itself is very diverse, sir. The 3 districts, we have the tribal districts as well. So, the dressing part. So even that itself is also very diverse, sir. Okay. And the folk art forms. In Srikakulam it is Tappadipullu. In Araku part we play Dimsa dance. So a lot of difference, diversity within Northern Andhra itself, and in other parts of Andhra, of course, there are many diverse. And why do you think it is economically a little backward compared to parts like East Godavari, West Godavari, Guntur, Vijayawada? Do you think so? Is it economically backward? Yes, sir. It is relatively economically backward place because the agriculture in this area, the agricultural potential which the 3 districts I'm talking about before division, it was not properly tapped, sir. There is a lot of migration from northern coastal Andhra to other parts of country. So if we would tap the agricultural advantage they have, growing, for example, sugarcane. We have the second largest jaggery market in the country itself, but there are many issues with that. We are unable to produce value addition goods. So
unable to tap the potential of agriculture is one major problem, sir. And if you're talking about fisheries community, most of them are migrated to the western part of country, sir, like to Kandla, parts of Gujarat and Maharashtra, due to lack of the coast is not properly supporting to the motor boats, sir. They are depending upon the traditional boats. So to increase their catch, to generate more income, they are migrating to the western part of India, sir. So if facilities are improved here, there is a lot of scope for development. Can you elaborate on that migration? About how is it happening? Sir, in eastern coast, here the coast, the geography of the coast, they are not permissive. There are no fishing harbors, sir, especially the harbors which are properly the required depth and all. So they don't support motor boats for fishing, sir. So the majority of the fishing happens on traditional boats, because of which the catch is relatively less, sir. But if you go to western part of India, like Kandla, there are specific fishing harbors. So there the catch is more, they are earning more, sir. So they are migrating to those parts, sir. Here, You mean to say as migrant workers or not to establish no, their no, own business? they're fishing, they're going in fishing boats, sir. But there is more income. And that is what? Are they going as laborers for already established units or are No, they sir, they are starting- going as fishermen. Some of them might go as laborers as well, but the fishermen are going as fishermen to increase the. working for bigger companies? That's No, what you're sir. saying? No, sir, they would be going and fishing there, using motor boats, and they would be earning their own income, sir. Okay. Yes, sir. Alright. Thank you, sir. Subhashini, Sir, you know about Nadunedu. yes, sir. How is it different from British club system? Pardon, And, sir. how is it different from Delhi? Delhi school system, sir. School system, and why we are not able to get the results despite of having Nadunedu in me? Nadu Nedu is a very good scheme, first of all, sir. Delhi schools, if you are talking about Delhi government schools, they are performing as one of the best schools in India itself. There are multiple factors, sir. One is the teacher training in Delhi schools, sir, and also the school curriculum they have. It is much different from the traditional schooling system, sir. It's not just studies what they do in Delhi government schools. They're also culturally involved. Teachers teach music, dance itself in the class. The way teachers are teaching. That is one major difference, sir. In Nadu Nedu, first of all, it's not been a long time, sir. It is a new baby, like a scheme. There is a lot of scope for development, sir. Now, infrastructure has developed, but there are more important things than infrastructure for a schooling system to develop, sir. So that has to be developed in Andhra. The curriculum, the teacher training, etc. What are your suggestions for reducing maternal mortality rate in tribal areas? Because, Tribal area. yes, tribal areas. First is institutional deliveries are the most important aspect to reduce maternal mortality rates, sir. In tribal areas, due to lack of proper hospitals and also absentee doctors, but because of that, they are delivering at homes, which is a very risky thing. So if we improve the connectivity and if we can bring the quality doctors, if we can motivate the doctors to go to tribal areas, and also generate awareness among the tribal people. Like we can, they have this specific elderly women who do the delivery system to the tribals. So the government can engage those ladies, sir. They can engage voluntary ASHA workers. So they can bring all these together with that all stakeholders together, and we can generate awareness among the tribals as well to go for institutional deliveries. I have a couple of clarifications from you. One is
how will you motivate the doctors to, you said we'll motivate quality doctors. If you are the ITDA head or... Sir, doctors, they don't prefer going to tribal areas to work is because of lack of connectivity, sir. And also one more factor is the money aspect, sir. In city areas, they do both government practice and also private practice, so they earn double the money. But in tribal areas, they won't have that chance, like they won't have that scope to earn more money. So the doctors in tribal areas should be given more salary, sir, as an incentive. like That a terrain would be- allowance, like Yes, a sir. hilly terrain Yes, allowance or yes, sir, something like that. yes. So that would motivate the doctors to work. Good. That's a practical solution. I just wanted to know, you said these fishermen migrate to the western coast. Some locations that do you know any location there? Kandla, Oh, they go to Kandla, yes, okay. yes. And is it because the catch is higher there because of the shelf the way it is, or is it, why can't we build the fishing harbors on our east coast? We Yes, don't sir. have draft. I'm coming to that, sir. The continental shelf is wider in the western coast, sir. Because of that, sunlight penetrates and there is more phytoplankton grows more. So that's why the number of fish is usually high there comparative to the eastern coast. One is that, sir. The other is because of less wider shelf in this area, it is not supporting motor boats, sir, unless you develop a artificial harbor for it, increasing the depth of that region. So now Pudimadaka fishing harbor has started, sir, near Nakapalli. It's a good move. Nakapalli is in Anakapalli, it's my district, sir. So that is a good chance to reduce the fisher community migration, sir. And you also put that traveling is your hobby. Yes, sir. So we have a wide coastline, we have a moderate weather, but you have good travel beach destinations on the west coast. Why don't we have it on the east coast? Again, one of the reason is continental shelf, sir. Okay. There it is the western beaches. As we go deep into the water, it is still there, sir. The shelf is still there. It is not dangerous. But for example, if you're talking about RK Beach in Vizag, the beach is not conducive for swimming, sir. Regularly, we hear the deaths of tourists. So that sets a negative setback to the tourists who are coming. So naturally, it is not great for swimming, beach swimming. But we can have aqua tourism, sir. Okay. Thank you, Subhashini. Thank you so Good much, luck. sir. Yeah, please. Subhashini, you obviously like your confidence and body language, composure, they're all very good. Your speech also reflects your knowledge. When you didn't know, you confidently said. A couple of things that I wanted to add, and judgment కూడా చాలా బ్యాలెన్స్ గా ఉంది, బాగుంది. ఒకటి ఆఫ్టర్ ద క్వశ్చనర్ ఎవరు అడిగినా కానీ, నేను మరీ టెక్నికల్ చెప్తున్నా, అంత పర్టికులర్ గా ఉండక్కర్లేదు, బట్ 1:5 రేషియోలో అంటే ఒక 5 seconds ఆయన ఒక్కసారి లుక్ అట్ అదర్ పీపుల్, also eye contact, and then go back to the person. Your eye contact with the person who's asking the question is correct. Yes, sir. That is right. But the other member will just, so okkasari look at other people quickly, one second, talk to them, and then come back to the person who asked the question. That will keep everybody in the... Sir, then I would lose the train of my thoughts. అలాగా మామూలుగా అట్లా ఉంటే డైవర్స్ అయితే అనుకోండి అంటే అట్లా వేరే మెంబర్ సీరియస్ కన్ఫ్యూజ్ ఎలా చూస్తే చాలు ఏంటి అలా సరే 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 అయితే ఇట్లా అంటే వాళ్ళు హ్యాపీగా చూసినా గానీ I lose the train of my thoughts. సరే సరే నో బికాస్ ట్రైన్ ఆఫ్ థాట్ బాగుంది, సో కీప్ ఇట్ లైక్ దట్. పర్ఫెక్ట్ ఉన్నా, ప్రిసైజ్ గా, జస్ట్ నాట్ టూ వేగ్, నాట్ టూ జనరిక్.
కరెక్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్, ఇట్స్ గుడ్. ఒకటి షిఫ్ట్ మౌత్ క్రైసిస్ అన్న, షిఫ్ట్ మౌత్ క్రైసిస్ ముందుది, ఇది డిఓపి క్రైసిస్, బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్. ఫస్ట్ ఏంటంటే midwives. Yeah, I think very impressive actually. Good, you can keep up the confidence. Other things. Ante నాకు only సార్ జస్టిఫైడ్ సర్వీసెస్ అన్నారు చూసారా, అది నాట్ సో ఆర్టికులేట్. ఆ ఆన్సర్ ఒకటే ఒకసారి నువ్వు I ఆలోచించు. was not prepared, sir. అండ్ యూఆర్ ఆల్సో టెల్లింగ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, అది కాదు నువ్వు ఎందుకు ఆ ఆర్డర్ పెట్టుకున్నావు. ఏదైనా అందులో ఏదైనా క్వశ్చన్ రావచ్చు, నువ్వు డిఎస్పీ సెకండ్ పెట్టావు, లేదా సార్ అడిగినట్టు జనరల్ గా అడగొచ్చు, జస్టిఫై ది ఆర్డర్ ఆఫ్ యువర్ సర్వీసెస్. అప్పుడు నువ్వు ఎందుకు ఆ ఆర్డర్ పెట్టుకున్నావు అన్నది, అసలు ఆ సర్వీస్ ఈచ్ రోల్ ఏంటి, నువ్వు ఎందుకు పెట్టుకున్నావు, నీకు క్లారిటీ ఉండదు. ఆ ఒక్క క్వశ్చనే చాలా సెలెక్టివ్ గా ప్రిపేర్ అయ్యారు. ఈవెన్ హాబీస్ కూడా ఏదైతే తప్పకుండా సెలెక్ట్ చేసుకుని గ్రాడ్యుయేట్ Sir, honest గా నా హాబీస్ అదే sir. సరేనా? ఖోఖో, యోగా, టేక్వాండో అంటే జనరల్ క్రికెట్, టెన్నిస్ లాంటి అంటే అందరి దగ్గర కూడా అంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఇంటర్వ్యూ దగ్గర చాలా క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉంది. వేరే దీనిలో ఏంటంటే వెరీ లిమిటెడ్, ఈవెన్ ఇంటర్వ్యూ కూడా ఎక్కువ పాయింట్స్ లేని. టేక్వాండో అంటే తను చెప్పిందే మన అది. తర్వాత మీరు అంటే సార్ అవి ఇప్పుడు నేను పర్సూ చేయట్లేదు సార్, వాళ్ళు స్కూల్లో పార్టిసిపేట్ చేసి ఉంటే ఇప్పుడు నేను అవేమి చేయట్లేదు సార్. ఇంట్రెస్టింగ్ అంటే అటువంటిప్పుడు నా సజెషన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు మీరు ఖోఖో, యోగా, టేక్వాండో మూడు పెట్టాల్సిన పనులు, అందులో బాగా సెలెక్ట్ ఒకటే పెట్టుకుంటే మీకు ఇంకా స్కోప్ రెడ్యూస్ చేసినట్టు. అంటే హాబీస్ అంటే నేను రెండే రాస్తాను సార్, యోగా ట్రావెలింగ్. పెట్టారు కదా యోగా, పైన ఇది పెట్టారు కదా పార్టిసిపేటెడ్. అవి స్కూల్లో పార్టిసిపేట్ చేసిన ప్రోగ్రామ్స్. పేరు చిప్కో, తర్వాత చిక్కు రైట్. తర్వాత ఈ ఆర్డర్ లో మీరు జస్టిఫికేషన్ అంటే ఫస్ట్ మీరు ఈ పోస్ట్ నుంచి ప్రమోషన్ పోస్ట్ ఏంటి, తర్వాత ఫస్ట్ పే స్కేల్ ఏంటి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇలా పెట్టారు, వీటిలో డిసి, డిఎస్పి, అసిస్టెంట్ కమిషనర్ మూడింటికి ఒక పే స్కేల్. సో అవి మూడు టాప్ ఓకే బాగా. నెక్స్ట్ హైయర్ పే స్కేల్ వచ్చి ఆర్టీఓ, నెక్స్ట్ హైయర్ పే స్కేల్. దాని తర్వాత అసిస్టెంట్ లేబర్ కమిషనర్. ఓకే, వాటి తర్వాత ఈ డిస్ట్రిక్ట్ రిజిస్ట్రార్, ఈ డిస్ట్రిక్ట్ ఫైర్ ఆఫీసర్ ఉంది, మున్సిపల్ కమిషనర్ ఉంటే దాని తర్వాత కూడా. అంటే మనకి యూపీఎస్సీలో ఏంటంటే అన్నిటికీ సేమ్ పే స్కేల్స్ ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక్కొక్కదానికి ప్రతిదానికి బేసిక్ డిఫరెన్స్ పెట్టారు వాళ్ళు. తర్వాత ఇంకోటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏసీ తీసుకున్నారు, ఏసీ స్టేట్ దాని నుంచి ప్రమోషన్, తర్వాత గ్రోత్, స్కోప్ ఫర్ ప్రమోషన్ ఎక్కువ, గ్రోత్ కూడా ఎక్కువ. అండ్ మున్సిపల్ కమిషనర్ కూడా బాగానే ఉంటుంది, ఆర్టీఓ కూడా బాగుంటుంది. వేరేజ్ ఈ వెల్ఫేర్ వాటిల్లో ప్రమోషన్ అంత పెద్దగా బాగుండవు. సో అవి కూడా తీసుకోవాలి. ఎంపీడీఓకి అన్నిటికంటే లీస్ట్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ప్రమోషన్. యాక్చువల్లీ ఇఫ్ ఐ కెన్ సే దిస్, నేను ఎగ్జాక్ట్ గా ఇవి అందులో పెట్టానో లేదా కూడా నాకు గుర్తులేదు సార్. ఇట్ వాస్ లాంగ్ బ్యాక్ 2019. పెట్టలేదా మీరు కాపీ జిరాక్స్ కానీ? లేదు సార్. వుడ్ ఇట్ బి అ ప్రాబ్లమ్ ఇఫ్ ఐ చేంజ్ ఇట్ సార్? ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇచ్చిన అటెస్టేషన్ లో అంటే ఫస్ట్ 5 అవే ఉంటాయి సార్, బట్ లాస్ట్ ఎంట్రీ ముందు ఇస్తారు చాయిస్. ఇంటర్వ్యూ ముందు ఇస్తారు. అప్పుడు పెట్టుకోవచ్చు. ఇచ్చారు సార్. సో ఇప్పుడు పెట్టింది అప్లికేషన్. మీరు ఒకసారి నోటిఫికేషన్ చూసారు, తీసుకెళ్తే సహా ఉంటుంది. ప్లస్ సర్వీస్ కండిషన్స్ అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పిందే సార్, బట్ ఐ హావ్ టు టేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ ఇట్. మెయిన్ గా ప్రమోషనల్ ఆస్పెక్ట్స్ అన్నది అది కొద్దిగా చూసుకోవాలి. ఒకటి ఎలా ఉంటుందంటే కొంతమంది పెట్టుకోవడం కాక మా బ్యాచ్ లో ఒక మంచి ర్యాంక్, మంచి మార్క్స్, మంచి ర్యాంక్ వచ్చి కూడా తక్కువ పెట్టుకోవాలి. అది మరీ దారుణం. అది ఒక 10-15 years వస్తుంది అనమాట డిప్యూటీ డైరెక్టర్. అట్లా ఏంటంటే మేము మనంత వర్క్ చేసేది మంచి పోస్ట్ లో రావడానికి కదా, వర్క్ చేసినప్పుడు స్కోప్ ఉంది పెట్టుకోవాలి.
ఆఫీస్. ఇప్పుడు డాఫ్ లో చేంజ్ చేసుకునే స్కోప్ ఉందా సార్? వీళ్ళకు కెన్ యూ చేంజ్ నౌ బిఫోర్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ? ఇక్కడ registration form లో ఇచ్చారు సార్. సో యూ కెన్ చేంజ్ యువర్ ఆప్షన్. I'm not sure about it, sir. ఇంటర్వ్యూ ముందు రోజు కలెక్ట్ చేసుకుంటారు వాళ్ళు. Interview correct. 1 hour ఉంది సార్. ఓకే, పెట్టేగా. ఒక రోజు ముందు కలెక్ట్ చేసుకునే వాళ్ళు. సో మేబీ అప్పుడు జిరాక్స్ తీసి ఇవ్వడానికి అట్లా ముందు తీసుకునే వాళ్ళకి తెలియదు, కానీ ఇప్పుడు అంటే అప్పుడే తీసుకుంటారు అంతే. మీరు అవకాశం ఉంది, చూసుకోండి. Thank you, sir. Okay, Thank you, sir. ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటంటే నేను ఇందాక అడిగాను కదా, ఇండియన్ ఎకానమీలో ఎప్పుడు కూడా మీరు పర్స్పెక్టివ్ ఎలా ఉండాలంటే గ్లోబలైజేషన్ బిఫోర్ ఆఫ్టర్, అది చాలా మీరు అన్ని ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్ ది ఫేస్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ ఎకానమీ హ్యాస్ బిన్ చేంజ్ బికాస్ ఆఫ్ గ్లోబల్ ఇంపాక్ట్. కాబట్టి ఏం చేస్తానంటే నేను అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే 9 షేర్ ఆఫ్ విచ్ సెక్టార్ టు ది నేషనల్ ఇన్కమ్ అని అడిగాను. నేషనల్ ఇన్కమ్కి అగ్రికల్చర్ ఆబ్వియస్లీ అండ్ దోస్ డేస్, బట్ నౌ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ అప్పుడు 65% ఉండే నేషనల్ ఇన్కమ్ది 34% or 26% వచ్చేసింది. ఇట్ ఈస్ ఆల్ ఆఫ్ ది ట్రేడ్, ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్. దీనివల్ల అప్పుడు ఏమైంది, మనకి టెరిషరీ సెక్టార్ హెస్ బిన్ డామినేటింగ్ ఇన్ ఇండియన్ ఎకానమీ 54. ఆల్మోస్ట్ నియర్లీ 60. 55 sir. In terms of revenue 55. సో 55. అవి కొంచెం మీరు ఇంకా నేను సార్ మీరు అప్లాండ్ క్వశ్చన్ అడిగారు. అప్పలాంటి క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీకు క్వశ్చన్ అర్థం కరెక్ట్ అర్థం చెప్తాను. ఎనీ డిస్ట్రిక్ట్ మనం ఇక్కడ నుంచి చూసుకుంటే కింద వరకు అంటే నెల్లూరు వరకు అప్లాండ్స్ అంటే ఏం లేదు, మీకు ఈస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ పర్టికులర్ డిస్ట్రిక్ట్ అండ్ వెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఉంటుంది. ఈస్ట్ పార్ట్ లో ఈస్ట్ పార్ట్ మీకు ఈస్టర్న్ తెలుస్తుంది ఘాట్స్ ఎందుకంటే ఉంటాయి, వెస్ట్ పార్ట్ లో ప్లేన్స్. ది వాటర్ రిసోర్సెస్ అండ్ ఆల్సో మీకు క్రాపింగ్ సిస్టమ్ ఇవన్నీ కూడా ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, అంటే ఫుడ్ క్రాపింగ్ సిస్టమ్ ఆర్ ఫిషింగ్. ఈస్ట్ పార్ట్ ఇస్ నాట్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్. East part of the district, yeah. డిస్ట్రిక్ట్ మధ్యగా Yes, కరెక్ట్ గా ట్రైన్ Sure, ట్రాక్ yes, sir. ఎస్పెషల్లీ ట్రైన్ ట్రాక్ తీసుకోండి మన ట్రైన్. వెస్ట్ పార్ట్ లో ఉన్న ఆల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ డ్రై ల్యాండ్స్, ఆ డ్రై ల్యాండ్స్ లో పండేటువంటి క్రాప్స్ అంటే తెలుసుకోవాలి. క్యాష్ క్రాప్స్ కదా సార్. హార్టికల్చర్ ఉంటుంది. హార్టికల్చర్ ఉంటుంది, Cashew. షుగర్ కేన్, క్యాషూ, చిల్లీస్. షుగర్ కేన్ మోర్ ఓకే. కాటన్, కాటన్, మిర్చ్ అండ్ గ్రౌండ్ నట్స్ ఇట్లాగా అవన్నీ కూడా Semi-arid crops. అదేంటంటే గుంటూరులో అంటే మీరు చూసుకోండి కావాలంటే మీ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్ గా మీది కదా, అనకాపల్లి. ఈవెన్ అనకాపల్లి అనుకున్నా సరే మనకు వెస్ట్ ఈ ఘాట్స్ వస్తాయి కదా, మనకి ఈస్ట్ గోదావరి చూసుకోండి. ఈస్ట్ గోదావరిలో అప్లాంట్స్ అన్ని కూడాను టొబాకో, అసలు మొదట టొబాకో విపరీతంగా పండేది వెస్ట్ గోదావరి అండ్ ఈస్ట్ గోదావరి. అంటే కమర్షియల్ క్రాప్స్, ఎందుకంటే వాటర్ సోర్సెస్, అది ఇప్పుడు వాటర్ సోర్సెస్ లేవు, పండిస్తున్నారు సార్. ఆయిల్ ఫార్మ్స్ కూడా కరెక్ట్. అలాగే మన కృష్ణా గుంటూరు డిస్ట్రిక్ట్స్ లో కూడా సేమ్ ఇదే కాటన్, మిర్చ్. అందుకే ఇక్కడ ఏమైంది, టొబాకో బోర్డు గుంటూరులో లొకేట్ అయింది, అంటే మిర్చి బోర్డు లొకేట్ అయింది. అట్లా ఎక్కడైతే నియరెస్ట్ మీ బెల్లం కోసం అనకాపల్లి ఫ్యాక్టరీ వాళ్ళు ఉంది కదా, యాక్చువల్గా షుగర్ ఫ్యాక్టరీస్ ఆర్ నాట్ వర్కింగ్ వెల్. తుప్పాలు కానివ్వండి అండ్ ఇది కానీ ఓన్లీ ఇదే మీ బెల్లం వల్లే, దానివల్లే, దానికోసమే ఇన్ఫాక్ట్ చేసి. గుడ్ లక్, ఆల్ ద బెస్ట్. పాయింట్ ఏంటంటే మీరు ఆప్షన్ డిఎస్పీ పెట్టారు కాబట్టి గంజాయి కల్టివేషన్ మన ఏఎన్సీ ఏరియాలో పక్కనే జరుగుతుంది బాగా. సో హౌ టు కంట్రోల్. నర్సీపట్నంలో పట్టుబడ్డారు సార్. మీ ఊర్లో కూడా బాగా పట్టుకుంటున్నారు లేండి. అప్పుడు అనకాపల్లి ఈజ్ నోన్ ఫర్ దట్, తెలుసా మీకు? అదే అక్కడ నుంచి చెక్ పోర్ట్ నుంచి అక్కడ నుంచి వస్తాను నర్సీపట్నం అనకాపల్లి ఏరియా. So, our measures could be useful. It's a gate. What can you do to arrest it? And ఒక్క విషయం రిగార్డింగ్ యువర్ యాటిట్యూడ్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ, ఇఫ్ యూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎ స్కేల్ ఆఫ్ రిలాక్స్డ్ టు నర్వస్ తీసుకుంటే ఐ వుడ్ సే యువర్ 55% రిలాక్స్డ్, యువర్ 5% కొంచెం రిలాక్స్ మూడ్ లో ఉన్నారు. కెన్ లిటిల్ కట్ ఇట్ డౌన్ 50% ఇస్ ద ఐడియల్. మీరు వాట్ ఐ సీస్ 55% రిలాక్స్డ్, 45% టెన్స్ కాదు. అంటే ఐ మీన్ don't go to that extent. Stay in the middle. That can make you an interview topper. That type. But how would I do? Maybe I would consciously know that it's a real interview. Ante mock maybe that would naturally come, or should I do something? No, I think it might come naturally. I think it might come naturally. Or is there anything I can do consciously? Try to listen to one thing is question inkoncham try to understand the question more. Koncham more concentrate this question first time. That should be sufficient.
Yes. అండ్ మోరోవర్ బోర్డులో పోలీస్ ఆఫీసర్స్ కూడా ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు వాళ్ళకి ఎక్కువగా నచ్చకపోవచ్చు అట్లా కొంచెం రిలాక్స్ Casual approach. హైరార్కీ We were డిపార్ట్మెంటే కాదులేండి. I will not say completely casual, as I said, 55%. there's a 5% over relaxed గా కొంచెం తగ్గించుకుంటారు. అబ్జర్వేషన్ లో Sure, sir. Thank you so much. Thank you, sir.